Joe wieder bei Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir uns mit Melchior angelegt, haben die Empyreans geweckt, haben viel Kram gemacht und ja, sollen jetzt zum Empyrean Throne. Kann ich mich einfach jetzt auch porten? Nein. Ich muss nach Merchio zurück. Dann gehen wir auch direkt nach Merchio, bevor ich irgendwas machen darf. Na, wolltest du reden? Glad to see you made it back in one piece, Velvet. I'm here on orders from the boss to help you guys out. We could certainly use it. How are things back in the city? I came here from Helives, so I don't know how far the suppression has progressed. But I can tell you that the Abbeys designated the area north of Helives as a Class 4 administrative zone. Which means they've pulled their forces out of the area. What about the people of Mercio? Everyone got out safe and sound, although they did petition for the extermination of the Lord of Calamity. Of course. I say we make this town our new hideout. When else are we ever gonna find a hideout that comes with hot springs? That's a good idea. We should leave Kamoana and the others here. Dial, could you stay and help them out? As if you even had to ask. Well, that's surprisingly reliable for you, Dial. Hey, that hurts. Now get going already. Benwick and the crew are making preparations in Helives right now. Sollen wir noch reden? Hey, Rokurou, how'd the showdown with your brother turn out? I killed him. But I couldn't break Stormhowl. Is that because Stormhowl was an even stronger sword than Kuragane's? No. Even with Shigure's full strength behind it, Stormhowl didn't even leave a nick in Kurogane's blade. If I didn't have this sword, I'd be dead now. I think I just couldn't break Stormhowl because I'm still too inexperienced. But you won the match, didn't you? Yeah, but only by combining my techniques with Kurogane's craftsmanship. If that's the case, then as long as you're wielding it, that sword is Stormquell. After all, Kuragane's sword did quell the Godblade's raging storm. Do you think Kurogane would agree? Are you kidding? You know how stubborn that guy is. He'd just say he'd forge something even stronger the next time. And that's why I say you shouldn't be satisfied with how you are either, Rokurou. I know. I'll find even stronger opponents to cut down. By my hand, Kurogane's Stormquell will become even more legendary than Stormhowl ever was. That's the spirit. Show him what we demons can do. So, ist hier noch irgendwas? Ja. Das war jetzt im Gasthaus. Na, auch keine Sidequests. Zumindest keine offensichtlichen. Ist das, was ich glaube, das ist jetzt hier im Gasthaus? Und wieder 95.000. Grimoire, could we Nee, talk? okay. You sound so serious. Like it's the eve of the final battle. Well, isn't it? Can't you let yourself get caught up in the moment for a change? Getting caught up in the moment is for young, foolhardy lovers. So, what is it you want to talk about? I just figured I should drop by since, well, like I said, the final battle with Innominat is coming up and all. Ugh, you're talking like you're saying your last goodbyes. It's just that we're up against a lot. Even Miss Magilou doesn't know what the future holds for us, and she almost always has that stuff figured out. Whether she has it figured out or not, it is our lot in life to follow our vessels and fight to the very end. That's what I've always thought, so I just dealt with Miss Magilou's craziness up till now. But she's never thanked me for it. No, good job, Bienfu. No, I'm glad I'm your vessel. Not even something like, I'll introduce you to a cute girl when it's all over. It'd be nice to hear a little gratitude from her, even just once. Surely you know she's not the type to do that sort of thing, though, yes? That's all the more reason to want just one brief glimpse at who she is underneath. If you're so unhappy, it's not too late to switch back to the Abbey's side and become an informant again. What's the point in that? I don't know anything they'd want, and they wouldn't have any use for me there. So you lack confidence in your own abilities. Miss Magilou has let me come with her wherever she went, and her talents have gotten us this far. But now that we have to fight Innominat, I'm worried. I don't know what use I can be for her, or if I can keep her safe. But you'll still go, won't you? Yeah, of course.
guess my name isn't Norman Brave. See, you can do this. You've been keeping Magilou safe this whole time. With all the emotional pain she's been through, she's needed someone as thick-skinned and tenacious as you. She may talk like she doesn't care, but she wouldn't have tracked you down and renewed your pact if she didn't. When you put it like that, bien! All right, you've convinced me. That's right. You just trust in old Norman Therapist's good advice. It won't steer you wrong. Wow, I'd have never expected you to actually make a joke like that, Grimoire. I just thought I'd get caught up in the moment, like you wanted. Ja, und damit haben wir auch den echten Namen von Grimoire, der der Therapist ist. Und ein bisschen Mut sprechen für Dingens, für Norman. Für Norman? Ja, fast. Für Bienfu, wollte ich sagen. Ist irgendwas Interessantes im Laden? Na, nichts, was ich Na, bei den Barriereringen habe ich noch nicht. Und noch mehr super Beschleunigungsstiefel. Nice. Dann haben wir nur noch einen Plopring. Eine Topaz-Montur kann ich auch noch nehmen. Ja. So, und ich... Ah ja, sind wieder alle ein bisschen fertig mit irgendwas. So, beste Waffe ist, glaube ich, echt die Topaz-Klinge. So, dann kannst du die Stiefel nehmen. Und, keine Ahnung, nimm mal den Barrierenring, den wir neu haben. Moment, den habe ich doch. Hier, Topaz wollte ich kaufen. Ja, toll. Sie braucht das auch. Na gut. So, ich darf mich immer noch nicht porten. Wahrscheinlich muss ich auch erstmal sehen, dass wir jetzt... Die Leute wollen schon wieder reden. Dass wir jetzt überhaupt auch wieder herumporten dürfen. You there, Exorcist! Do you know what happened to the Praetor, Lady Teresa? Ach, das ist der schon She wieder. used to be in charge here. Lady Teresa is the only one who can restore law and order in our town. Please, send a message to the Abbey. Tell them that the citizens of Helives are awaiting her return. Even if the Lord of Calamity herself were to attack, I won't budge until Lady Teresa returns to us. What will refusing to move accomplish? If my life is in danger, I know Lady Teresa will come to save me. Her, in that ice-cold glare of hers. Teresa won't be coming back. What? If you really love Teresa, you shouldn't rely on her to protect you. You should become strong enough to protect her. Whoa, that burning glare of yours. I think I like it. Wait, what? Und damit haben wir einen neuen Bewunderer. Okay. Da ist in der Taverne nochmal was. Und im Gasthaus. Ja, dann kann ich ja direkt hier bleiben. I heard that the Lord of Calamity appeared in Mercio. Now the whole town's been captured by demons. What is the Abbey doing? Why don't exorcists come around here anymore? The Abbey has abandoned us. If the Calamity shows up here, we're doomed. We either run or give up and drown ourselves in drink. If only Lady Teresa were still here. Why has it come to this? Curse you, Lord of Calamity, for everything you've done! You're quite the popular girl. Why not wave to your fans? Yeah, that's a good idea. Ja, ich merke schon, wir sind ziemlich beliebt. Wir haben einen tödlichen Berg besiegt. Dann ist das noch da. Das sind Titania und das sind Daval. Moment. Und den Figal-Eisspitzen. Wo bin ich an dem Ding jetzt schon mit 3-mal vorbeigelaufen? Ich glaube, wir laufen gleich da nochmal kurz hin. Moment. Falsche Richtung. Den muss ich mir jetzt doch mal kurz vorknüpfen. Wo bin ich an diesem Hündchen vorbeigelaufen? Hä? Ja. Ich sehe den da nirgendwo. Da
ist Heloise, da ist Heloise. Da ist Birdsley, die Hatoro-Höhle, die Ruinen von Valdis. Nope. Gegner ist nicht da. Existiert nicht. Warum auch immer. Na gut. Dann halt nicht. Nee, in der Richtung. Ist ja was am Regal? It's a book titled Words and Deeds of the Hero King. The king declared, "My people, you must always live with great vigor and hold hope for the world and for our future. Man can turn reason into disorder, but also can we surpass it? Our true power is in transcending the possible to achieve the ideal. My people, you must live without hesitation. Hold hope in your hearts. Hold hope for tomorrow." Transcending the possible to achieve the ideal. Lord Artorius, I have successfully translated all of the documents left by your predecessor. However, I have concluded that, for the time being, it is impossible to form pacts with all 4 Empyreans. As I feared. Not even my predecessor could achieve more than 2. I suppose using the 5th Empyrean is my only option. Is that even acceptable? Doing so would require... I will do whatever needs to be done. I betrayed my teacher. I betrayed the mission he gave his life for, that he entrusted in my hands. For a time, I thought I could bear the weight of my sins and go on living, with Celica by my side. But now, she's gone. Yes. Man can turn reason into disorder, but also can we surpass it? Our true power is in transcending the possible to achieve the ideal. I must bring about the ideal world. I couldn't protect the people I loved. But this, at least, I will accomplish. Arthur? Huh? What is it, Velvet? Were you just talking to someone? No, I was just thinking out loud. Oh, okay. I finished making dinner. Tonight is prickle boar stew. Plenty of meat, but not too heavy. Sounds great. Let's hurry on back home, then. I don't know exactly what all that means, but it kinda sounds nice. I suppose. Actually, it doesn't make much sense to me either. It's too dense for me. Nochmal ein kleiner Flashback, wieder zurück zu Arthur. Wie man schon sieht, hat er damals schon nach Sachen in diese Richtung geforscht. We're planning evacuation routes. We need to be ready if the Calamity or demons show up in town. When the Calamity attacked the first time, there was massive confusion. Some children got hurt in all the madness. We're preparing evacuation boats, so that we can all flee out to the sea if anything happens. It's a good idea, but it will be hard to evacuate the entire town by boat. You'd best prepare a land route, too. That's a good point. But wouldn't a land route run the risk of being attacked by demons? Yes. You'll need to guard it as heavily as you do the city gates. It would be best if you could devise a way to prevent demons from intercepting the escape route, but... Some of the exorcists lost use of their Malachim. We can't count on the Abbey's garrison to help us. I'll send a request for aid to the Abbey. But please, don't give up. Try to think of something. Of course. There's no way we'll give up. You can't rely on someone else to protect you. Can you really ask the Abbey for help? I can send a Sylph to some of my old friends from when I was still in training. Even if they refuse to trust a traitor like me, they won't ignore the plight of the people here in Hellawes. Ja, irgendwie will sie ja natürlich immer noch den Leuten helfen. So. Der Ritter? Nee, die daneben. Hey, how long are you going to sit there crying? You can't be a fisherman if you're afraid of some Lord of Calamity. The demons that wrecked this town are still alive. Who knows when they'll show up again? How about right now? Sniveling idiot! Keep whining like that, and this Calamity whatever will keep walking all over you! But what can we do? We can't even defeat a single demon. That's why we take our boats, catch some fish, and make sure we've got enough food to keep on surviving. Didn't they drill anything into that fool head of yours in school? Ugh.
Do I have to knock some sense into you? Get up and get the boat ready. That is one hot-headed dad. Too hot for any demons to get near. That's for sure. Naja, ich sag mal so, er hat schon recht, ne? Sie können zwar keine Dämonen bekämpfen, aber sie können zumindest so manches tun. Zwar das, was sie müssen. Können. I take it you defeated the Legates. Yes, but that still leaves Inominat and the Shepherd. Onward ho to the last battle. Oh, I picked up something nice for you. Here. An apple? It's a fortune apple. A good luck charm. No real powers, but they're hard to find. Legend has it, they're pretty lucky. A fortune apple. But we're the bad guys, aren't we? Maybe what we need is bad luck instead. I think the Reaper's got that covered. Aw, that's just mean. Well, I appreciate the thought. Thanks, Benwick. I love apples. Just don't eat it. I couldn't eat it, even if I wanted. Wait a moment. That's right. My power to consume is a part of Inominat. If that's true, then... What is it? You want a bite? Delicious fortune apple. No way. That's a good luck charm. That it is. One to give you the courage you need to survive. So, where's our final destination? The Empyrean's throne. Sail for Port Sexton. Aye, aye, ma'am. Aye, aye, sir. Jo, da brechen wir dann bald auf. Do you think that with Inominat's power waning, people will be free again? Well, the pirates are acting like pirates again. May take longer for others, but I think it's happening. What do you think of traveling around to see for ourselves? I'd like to know what's going on out there. I'd like to meet the elemental Empyreans, if I could. That's not a great idea. They're all in various Earth Pulse points, but where those are is a mystery. They could be very far off. And they might not view us as allies. Yep, gods live by their own rules. Our business with Inominat probably doesn't concern them. You're right. It might be wise to scope out the situation before our battle. As we go around, we might find out more about what Artorias is up to. Das ist so viel wie jetzt. Kannst du Sidequests machen? Hey, Rokuro! I heard about a Class 4 island that sounds damn near perfect for you. An island that's perfect for me. Do the rivers flow with good drink? Now that you mention it. But no, different island. I'm talking about you as a swordsman. The demons there all run around the island in suits of armor and helmets and stuff, I hear. Armored demons are not unusual. Yeah, but what I heard tell was that all the exorcists who got sent there came back with their swords broken. I don't know if they've got swords too, or if their armor is just that strong. But I reckon your sword will be able to stand up to them. Well then, I've heard worse ideas. If you believe the tales, that island used to be a place where swordsmen and knights competed to see who was stronger. Oh yeah, I know the island you're talking about. Craftsmen from all over gave their finest weapons and armor to the greatest of warriors and made them fight. It was as much a showcase for those wares as it was a contest of strength. So the demons on that island might come at us wielding fine arms and armor. I'm certainly up for checking it out. I'm curious to see how good the stuff really is. After all I've told you, you still want to go? What is wrong with you? Jo. Immer noch. So, wo dürfen wir alles hin? Nur nach Sexenhafen erstmal. Das ist das Panzerviertel. Na gut. Dann erstmal nach Sexenhafen. So, what was it you needed to say to me alone? Where's Laphicet? He wanted to stand watch with me, but I forced him to get some rest. After all this fighting, he needs it. I owe you. That kid always tries to play the tough guy. Just like the one who named him. He's nothing like me. His motivation comes from hope. Hope. The wind is nice. Yes,
The world may teem with hardship and sadness, but it's also filled with beauty. The endless ocean, the islands in the south, even the frozen tundra and the mountains that spew fire. It is. And humans make their home among all that beauty. This is the world that Laufey always yearned to travel. I finally understand what he saw when he sat looking out over the ocean. Eleanor, I have a single favor to ask of you. If anything happens to me, take care of Laufeyset. What? Is something the matter? The power possessed by the Therians and Innominat is fundamentally the same. I have a theory. No, theory is too rational. A different part of me, something separate from my hatred, wants me to do something. It wants me to leave this world with hope. Wait, you don't mean... Humor me, okay? If the worst happens, I'm counting on you. I understand. You have my word. I'll look after Laufeyset. While I'd love to take advantage of this momentary weakness, I can't. My oath is to obey your orders until my dying breath. I'd almost forgotten about all that. Good thing I kicked your butt after all. Also irgendwas plant sie ja. Frage ist nur was. Well, the suppression field is gone. And in its place, rampaging demons. We expected that. Thanks for everything. I only did what I felt like doing. Who needs thanks for that? Let's go. We have a fight to finish with the Shepherd. So, jetzt ist die Frage. Ja, wir können jetzt Sidequests machen. Wir machen aber erstmal was anderes. Und zwar... Wir dürfen doch weiter nicht zur Titania. Finde ich ein bisschen gemein. Gehen wir zu dem Panzerviertel für Rokoro. Ich würde einfach mal sagen, wir benutzen auch einfach Rokoro. So, Panzerviertel. Habe ich zufällig auch Arzt drin gegen Panzer? Der Hurricane-Stoß ist gut. Rüstungsknacker. Den Rest, was auch immer einfach da rauskommt. 524. Damit könnte ich hier die Katzkiste öffnen. Will ich aber noch nicht. Ich glaube, ich habe die Plätze noch auf keiner Insel hier geöffnet. Spare ich mir noch auf. Sind halt leicht zu erreichen hier. Ist besser, ich hebe die mir auch für Orte, die nicht so leicht zu erreichen sind. Jetzt muss ich die Kiste nur noch finden. Da haben wir sie. So. Dann werden wir in diesem Part jetzt auf jeden Fall noch hier die Dämonen clearen. Und ich denke mal, wir werden erst die Hauptstory beenden und dann die ganzen Sidequests machen. Weil ich finde, das ist gerade noch ein guter Lauf und ich will jetzt nicht die spannende Story jetzt irgendwie unterbrechen mit massenweise Sidequests. Weil ich glaube... Jetzt habe ich hingepackt. Auf Kreis, okay. Weil ich glaube, das wird doch ein Weilchen gehen jetzt. Na, pack der Hurricane mal bitte weg. Oder zumindest einmal tauschen mit Armor Crusher. Ich möchte erstmal zu dem Gegner hingehen, bevor... Autsch. Bevor ich ihn weghaue. Ich glaube, wir schon fast einfach durchgehend Armor Crusher. Das ist wahrscheinlich sogar noch besser einfach. Was ist denn das denn? Da. Mal gucken, wie das aussieht. Au. So viel dazu.
Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier mehr bringt vielleicht. Ob einfach ein Armor Crush einfach machen soll. Wie viel hat er denn noch? Wenn ich mal den richtigen anvisieren würde. So. Da habe ich zufällig einfach den Gegner erwischt, der einfach die meisten KP hatte von allen. Auf jeden Fall hat er nicht gerade wenig. So. Ach, da sind die Gegner. Ne, das habe ich natürlich direkt so wieder zurückgehauen. Das macht auf jeden Fall guten Schaden, aber ich hänge damit doch zu sehr auf einer Stelle rum. Machen wir doch mal da einen Hurricane-Stoß dazwischen irgendwo. Oder ich benutze einfach die Art, die ich hier sowieso habe. Sieht nämlich auch ziemlich cool aus. Würde ich mal wieder was machen können. Wow, der Tag ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe ganz vergessen, was hier alles drauf hatte, der liebe Rokoro. Ich weiß schon, wen ich auswechsle. Ich glaube irgendwie, NPC Velvet hat irgendwie so ein Problem, ihre Therionisierung zu aktivieren und einfach nicht wieder zu deaktivieren. Das ist echt ein Problem. Weil sie einfach dann Therionisierung einfach am Stück macht und dann steht die da mit einem KP oder so. Das ist vielleicht ganz gut so. Das so mal. Yo, plötzlich waren einfach alle Gegner wieder tot. Erstmal mit Armor Crusher einmal treffen, um die Schwäche zu aktivieren und dann hoffentlich vielleicht sogar noch eine Kette. Und dann die Cutters einfach drauf. Wir haben mittlerweile ein paar mehr Cutters, ne? Wenn ich jetzt einfach alle gedrückt halte, macht er alles schön hintereinander dann? Yo! Das sah cool aus. Aber ich muss wahrscheinlich ein bisschen aufladen jetzt erstmal. Moment, das machen wir gleich nochmal. Kommen diese fetten Säulen von Rokoro? Moment. Die sieht echt geil aus. Rokoro, please. Was kannst du für Sachen? Ja, diese fetten Säulen kommen von Rokoro. Die sehen echt geil aus, muss ich sagen. Ja, mit Rokoro, vor allem seine Cutters, kämpft sich echt geil, muss ich sagen. Vielleicht nicht zwingend gegen solche Gegner hier, die allen Angriffen ausweichen. Na, geh weg. Einfach draufhauen irgendwie. Nein. Gut abgeblockt. Ach, sind doch die gleichen auch wie hier auf meinem Killer raus, ne? So, und der letzte? Nee. Moment. So. Da, dann werde ich natürlich getroffen. Und dann werde ich von allen Seiten... Ja, von allen Seiten erwischt und bin bei... Suddenly nur noch 3 Seelen. Ja, also ab und zu so ein kleiner Konter kann echt nicht schaden. So. Na. Das war leider so ein bisschen daneben. Yes. Einfach, weil ich gerade da so schön stand. Na. Die halten auf jeden Fall lange durch die Gegner. Oder ich brauche einfach lange, weil ich Rokoro benutze. Velvet wird wahrscheinlich alles viel schneller und so. Irgendwie war ich da gerade so ein bisschen im Velvet-Modus. Hey, ich drücke einfach mal Therionisierung. Bis dann gemerkt habe, ach nee, Moment. Doesn't work like this. Ah, ich glaube, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Parts, wo wir dann die Charaktere alle nochmal so ein bisschen durchprobieren und
teilweise vielleicht sogar ziemlich coole Sachen sehen. Wie zum Beispiel jetzt gerade das hier, was Rokuro so macht. So. Plötzlich explodierte alles wieder. Na, Moment. War leider mitten in der Attacke drin und konnte nicht abblocken. Na, nope. So. Sehr schön. You don't want to make me angry. Laffy said apologize for losing your temper. Oh, sorry. Come on, let the boy try to act tough. Und wieder massenweise Stuff bekommen. Ja. Sehr massenweise. Azerit des Falschers. Verringert die für das Aufwerten von außen. Oh. Nice. Ohrringe mit Mond und Stern. Wobei. Muss ich da überhaupt nochmal hin an die Stelle? Komm mal zurück. Nee. Weiter nach Albane. Na gut, dann hätten wir das auch geschafft. Dann werde ich fürs nächste Mal wieder so ein kleines bisschen an der Ausrüstung herumschrauben. Dass wir da quasi für den Final Dungeon auch gute Ausrüstung haben. Wenn wir uns hier natürlich noch die paar Szenen und alles angucken und anhören. Ich bin schon mal da hinten hin, da kann ich das gleich machen. Und ja, wie gesagt, wir werden erst den Final Dungeon machen und danach geht es an die ganzen Sidequests, an den optionalen Dungeon. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun danach. Ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.